Let's go to the shadows. Пойдем, пипан. Совсем? Ой, совсем, бля. Я говорю, тут, короче, есть какая-то комната закрытая, в которой мы не были. Может, ее взломать? Да и не взломать, потому что я ключи тут вот с этим нашел. А, попробовать открыть? Нет, не работает. Ладно. Взломай. Ты где? Первый этаж. И первый этаж. Ну, там, где, наверное, барная стойка и все хуйня. Там какая-то крыска. И поговори с крыской. Думаю, это не просто так. Амулет пьяницы, это надо купить. Обязательно. Это ёп. I am reclaiming the victuals in this basement for the good of ratkind. Just like the rest of your kind, aren't you? You lot hoard your delectable riches while my brothers and sisters starve. Exactly! What good is displaying such morsels and not eating them? Food is for eating, friend. Это тут была кошка. Где-то была. Больше нихуя тут нет. Ну, я так особо не ковырял, но вроде никаких проходов таких, ничего такого. Так, полутаться.
Коронация. Мгм. To pleasure your fine maiden, to feel her fingers grip yours in pure ecstasy. Блять. Да, суббота не иди. Ладно, а чё тут? Шли в цирк. Кирк? Цирк. Я, кстати, могу в замок попасть. Ладно, не пойду. Гурцев. От Гурцев. От огурцов. Не, это... Где Гарташ сидит? Ой, ну да. Ну и ладно. Но надо в цирк. Надо в цирк. Что по квестам вообще? Магазин в нижнем городе. Not a problem, dear patron. Benji just has to. Brain juice smells like piss and Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Кусы показывают. Ты фокусник. Ай, чародействуй, что хули делать? Oh, damned if I'm not a sucker for big eyes and a heartfelt plea. Very well. Welcome to the circus of the last days. Have fun and be sure to catch the star of our show, Dribbles the Clown. Спись. Что тут делать? Ту. У меня Зара. Вот этот тот хуй, его надо воровать. Каби. Каби? Отвлекут тут всякое. А я могу и так. Блять, нахуй ты их сюда Нет. привел, блять. Ты сделал только хуже. Скрытность, успех. Че, воруешь? Что, воровать кольцо? Что там воровать? Ну, у него кольцо джина.
магической рукой. Золото, скрипка и сыр, блядь. Ну, значит, кольцо. Все, уебывай. Кольцо такое себе, я не знаю, нахуй тебе магическая рука. Чтобы он не наебывал. А, да, окей. Мумия, блядь. М. Does this arsehole not understand common? Do you want to buy face paints? Mm. Понятно. Красочками торгует. Наебало намазать. О, Хотя. вот это. Нужно провести свою вторую половинку. Вот. В дряде. Ага. Approach, ugly one. Behold, Akabi's wheel of wonders. Spin to win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more bearable. Akabi has traveled across the plains, burning and conquering all. Win the spoils of such conquest. Or, if luck smiles upon you, win the grand prize, the jackpot. Звучит заманчиво. No more questions. Spin or don't. Хочу крутить. Let us see if you have luck's favor. Impossible. You thief! You cheated! Выкуси, неудачник. Liar! Enjoy the jackpot, muley curt! Лох. Ты теперь кусок сыра? А где ты, блядь? Главный приз я выиграл. Крадусь, а тут динозавры, блядь. Джунгли. Бать, Бать. как к тебе попасть, ну? Чульцы. Джунгли чал-то. А, блядь, ты там один вообще, да? Меня хотят сожрать, блядь.
Ебучие динозавры. Бать меня нашли. Опа. Эти динозавры. Ёпта. Моя жопа. Ёбаный в рот. Блядь. Я даже не знаю, как тебе помочь. Да? Ну ладно. Что ты крикнул? Джекпот? Да, джекпот, блядь. Пошел в жопу. Просто ебучие динозавры. Хотят сожрать. Причем я их не вижу, я вижу только тебя, блядь, как ты пытаешься там что-то. Их еще больше стало. Я вижу сундук. Крашеный. А я не могу посмотреть какой. Ну, наверное, красивый. Шо нахуй? Ёптаны. Я вижу, как у тебя хпшечки отнимаются. Вижу, как меня сожрут сейчас, блядь. Неприятная хуйня. Can't have me. Not yet. Ай-яй-яй, блядь. Делай что-нибудь. Делай, что-нибудь он сказал. Я понял. А тебе Надо у сундук? тебя забрать его, да? Играйся, блядь. А, все, ты забрал.
Урода заход. Сука. Странные динозавры, блядь. Ебать, это что за Там нашел. трезубец? Всё Связь ради без- него. Это оружие возвращается вам в руку после броска. Вас нельзя заставить. Метательная залупа? Да. М. Все для Каруши, и даже моя смерть. Да. Сука. Так, сундук, я так понимаю, можно выбросить, да? Ёб твою мать. А если я попробую крутануть? Подожди. Он меня отправит нахуй? Я, может, там тебя поднять смогу? Нет? Не знаю. Давай Скажи. попробуем. Давай And попробуем. Toby Подожди. is tired of the Wheel of Wonders. Появился. He is now closed. Уж меня душой это. А, все. Закрыто, говорит, блядь. Он это огонек светится. Огонек, огонек, огонек. А, во, вижу. Могу тебя полутать. Ладно, так. Где слитки-то у нас? И подбежали. Что случилось? Что случилось? Пидор. How did the despicable cheater enjoy his vacation? You have my ring. Now be gone. Понял. Все. Иди, говорит, нахер, читер. Что говоришь, к дряде можно сходить? Это? Тогда давай мне жабу. Он же забирает. Пойдем пообщаемся с дриадами. И чё она даст? Чё она даст? Не знаю, что надо. Можешь все заруинить, нихуя тебе не даст. Могу, конечно. Пиздец. Это не жаба. Иди и забирай свою жабу, чё ты? Так ты возьми ее, блядь, я ее перекину просто. Раз уж ты в лагере. Сука. Ленивый пиздюк. Да. Что, против имеешь?
Жабозель. Сука. Все равно мне надо в лагерь идти, да? Потому что ты долбоёб. Типа того. This city of stone and steel is an endless scream in nature's womb. I have felt no peace here until now. Your eyes, Stira. There is pain, endless and deep, but also devotion, blazing like the sun. You're in love. Are you not? You are wise to admit it. When it comes to love, vulnerability is armor, truth a sword, and trust a shield. I pray you wield all three, Stira. Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love is eternal or doomed eternally. Yes, yes, yes! Let's do it! Сука. Close your eyes, little ones. Be still as stone to earth. And remember to breathe. Вот это вилы, конечно, блядь. Glorious. Your bond is Легендарные. sweeter than nature's dew. I see you, know you, but do you know one another? Karlak, her fire within can incinerate an enemy or warm a beloved. Listen, think. Who does she loathe above all others? Just the sound of his name makes my blood boil. Probably literally. Can't stand the fucker. Ding ding! Ты неправильно ответишь, что тебе, блядь, цунами Your смоет. bond Наверное. beats in pleasure. У тебя есть It шанс is an проверить, honor да? to behold. Да. Many things Я delight сейчас the Карлахой heart, завалю. Ой, but с Карлахой, only да. one makes it sing. Tell me, what is her idea of a perfect day? Почитать книжку, блядь. Мгм. Весело потрахаться. You know me too well. Our touch has been that of sunlight, but now we must look beyond, to the uncertain, to the future. A decade from now, what will the mighty Karlak do? Where will she be? Помрет уже к тому времени. Станет жрицей Силуны. Honestly, probably. But hopefully not anytime soon. I've got a lot of living to do yet.
Ее сгорит очко. You really know me, don't you? It's wild. In so many ways, we barely know each other. But where it counts, you're deeper in my head than that tadpole. I press my finger to your bond and find a shield. Impenetrable. It is beautiful. Your love is one few have. Cherish it. Go in peace, seedlings, and know that you made one whose heart was long quiet, beat with love anew. Что дали? Кроме вдохновления. Следующий. Ладно. Здрасте. This city of stone and steel is in your eyes, Stira. There's pain, Я красавчик. endless and deep, but also devotion, blazing like the sun. Что тебе не нравится? You're in love, are you not? You are wise to admit it. When it comes to love, vulnerability is armor, truth a sword, and trust a shield. I pray you wield all three, Stira. Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love is eternal or doomed eternally. Yes, but be warned. I play to win. Close your eyes, little ones. Это будет Be интересно. still as stone to earth. And remember to breathe. Мне кажется, я не выспался. Glorious. Your bond is sweeter than nature's dew. I see you, know you, but do you know one another? Lazel, passion of the heart and blade wage war in her soul. Listen, think. What does she most desire? Блядь, почему так сложно? Мне кажется, я уже на первом... Ну, точно 1 или 2. Жми 2. Вознестись — это You вариант hear my другой. words. You see my path. It is good to be known. Your bond beats in pleasure. It is an honor to behold. Many things delight the heart, but only one makes it sing. Tell me, what is this Yankee's fondest memory? Блядь, меня Димас отвлек, сука. Так, Сука, ебать.
Блять, ну че так сложно? Это тебе не весело потрахаться. Угу. Блять. Не знаю, но у меня вот 2 или 3. Блять. Сука, блять, на ебаный в рот. 2 или 3? Жми че угодно. A fateful night. I'm not apt to forget it, or who spent Одобряет. it with me. Угадал. Our touch has been that of sunlight. But now we must ask the deep, the difficult. Life is brief, finite. When the warrior dies, what legacy will she leave behind? Блять. Драком, верхом на красном драконе, по-любому. Ну, 2 или 3. Угу. I will carry the truth to my people, whatever it might mean. Only time will tell how I'm remembered. I should know not to underestimate you. You see me with clear eyes and an open mind. Вот, не узнали, что I будет. press my finger to your bond and find a shield. Impenetrable. It is beautiful. Your love is one few have. Cherish it. Go in peace, seedlings, and know that you made one whose heart was long quiet, beat with love anew. Save yourself from heartbreak. There's the theme. Рыжик, блядь. Это такие рыжики меня сожрали, нахуй. Видишь, в клетке, блядь, сидит. Кто где в клетке какой? Вон там экспонаты сидят. А. О, а вот во второй клетке я в такого могу превращаться. Коте? Коте, да. Чё? Чё жаба делает? Жаба говорит, все было охуенно. How can I assist? Voss has done his duty. Now, we will do ours. We must find our way to the House of Hope and take the Orphic Hammer. When we next enter the Astral Prism, we will use the hammer to break Orpheus free. Мимимида. What about him? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature.
powerful beyond measure and enthralled by the Geich. So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a gay hive mind. A talent like that makes the prince a powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that, when you can contain it in a relic and keep it for yourself? A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. The means of Vlaakith's own end has been ripped away from her. Better to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of illiterates than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. Orpheus is honor guard, loyal to the end. Trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as Geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Very well. Ладно, не буду его уговаривать. Вот всякое говно. Все, он отбирался с ним. Да. Смотри, твой телефон хоть. Так.
Вижу дуру. Ты в лагере отошлешь? Сейчас. Что взять? А, или ты уже тоже тут. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. How can I assist? Camp. Are you certain? Very well. I'll keep watch until you call on me. Бери, кого там надо. В конце июля Димас в гости приезжает. Который хоббитс? Угу. Собрался дитёк в Питер свозить. Куда-то шлем улетел. А куда хз? Угу. Какой? Жмешь отправить тому-то, он летит к другому, блядь. А, ну вот, у меня такая же хуйня помогает это. Промахиваешься, да? Нет, Нет? Значит, я не знаю. промахиваюсь. Просто жму отправить в лагерь, он оказывается где-то еще. Это так. Не, ну у меня все, что я отправлял в лагерь, оно у меня вот в сундуке лежит. Чё, она, кстати, яйцо-то высидит, нет? Ну, когда-нибудь высидит, наверное. Мы же по-тупому сделали. Как обычно. Без квеста взяли. Посох У некроманта. нее был квест высидеть яйцо. В яслях взять яйцо. Помнишь квест? Мгм. Сначала всех убили, а потом задавали вопросы. Ну это нормально. Lucille! It's pose, grapevine, then pivot step. Jacob, you have the grace of my great-grandmother's missing leg. Ah! And Boris. Boris! Что Put за some транс вообще? sensuality into those lovely hip bones.
I know you have it in you. Step it up. We are decades from that. I hope they could open for dribbles. Not that my star needs the support, but at this rate, who knows? Call me Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Normally, I'd invite you into my tent for a lovely vintage, but these graceless skellies need my full attention. Enjoy my circus, darling. Чё? Не все. Что тут делать надо вообще, блядь? Кто-нибудь? Так, ну нам... Бля, вот с этим представлением я помню, когда хуйня была, блядь. Лютая. И, по-моему, там какой-то молот у него выпадает, блядь. А, ну вот это вот клоунская залупа. The beast ignores you, her eyes locked on the crowd. While the cage is sturdy, the lock is old. It could be jammed shut, so not even a key could open it. Ты разговаривать не умеешь, да? Скляночку не выпил. You see a tidal wave of hate and violence in her eyes. Before she turns away, she will attack and kill at the first opportunity. Всякие суля. Another. Good, my time comes. I will show you. All of you. Блять. Сейчас я своих кошаков попромлю. Заебали меня атаковать. Пошли. Блять. Пошли, говорю. Look. See. The crowd. They laugh. They shine with innocence. But it is a lie. Every one of you is vicious. Cruel. You kill my mate. Steal my cubs. I roar. Break my cage. And then you die. You all die! Soon. Maybe later, Peanut. He doesn't look too good. I think he looks fine. Что вы там, о чем договорились? Они всех сожрут. Hunger. My stomach screams. Press your flesh through.
Заебись. Пик. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is possible. Way! Ooh, no. Sorry, Dribbles. Did you hear about the scarecrow who lost a fight? He got the stuffing kicked out of him. Way! Oh, you're all such good friends. I've had a wonderful time, but I have to go. Oh, well, if you insist. How about a magic trick? But first, I need a volunteer with nerves of steel and the heart of a lion. Who will it be? Who? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. You, my special assistant. Come on up. Давай, пиздуй. A round of applause Стрёмно, да for я the пошел. stalwart heart. Now, I always tell children that they're special, that each and every one of them is unique. Tell me, what makes you special? Чё припрятал, сука? No, it's not that silly head of yours. You, my friend, are the most special person in the circus, in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Why? You're special, my friend, because I have a message just for you. Praise the Absolute. You sense something behind you. Я... Instinct takes over. Гав-гав. Понял, да. Уха-ха-ха-ха. Так, что там происходит? Фёдор. Фёдор, блядь. Фёдор. Фёдор хочет драться. Фёдор. Я... Так, что это за уёбок? Так, ты когда у нас ходишь? Ты вообще хуй пойми, когда ходишь, да? Уже сожрут к этому времени. Не обязательно. Сейчас я что-нибудь придумаю, блин. Так.
Do the unexpected. Хватит за жопу. Хуя, кусочек. I always knew I'd die at a circus. Не было. Here comes the punchline. Нахуй. Ну ладно. Крейзи абсолют. Ну, помеха. По кому?
Ну, потому что перед тобой стоит Карлах, наверное. А что опыт дали? Собака. А, Чтец мысли. блин, как она странно умерла. Летела нахуй. Что это? Зачем убил, блядь? Дырок. А чё? А почему? Ну ладно. Не смотришь нихуя, блядь. Это Так он же желтенький был. На наших-то эта хуйня не действует. Там желтые стоят. Не попал. Балдур. В атаку, блядь. Понял, что это такое. Меня бьет, а сам пизды получает. С этим улетел нахуй.
Зачем? Ну ладно. Теперь я звезда этого карты балета. Записка от великого барыги Поппера. На. Мертвая крыса. Зачем мне мертвая крыса? Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. What do you say? Huh. I can respect that. And you're in luck, because I am old, darling. Ancient. I have seen stars explode and civilizations fall. That's the spirit, darling, and... Растерзанное тело клоуна не подойдет. Я думаю, вполне. Even better. I'd hurry if I were you. Не, видимо, не подойдет. Very well, then. Тысяч. Какой статуи, блядь. Delighted. Customs are her favorite, particularly when their facial structure is... Что дает? За 5000 золотых. Баф, наверное, какой-нибудь. Из говна ее сделают.
Интересное предложение. Статы из говна. Нашли торс капли. А, собери труп. Dribbles. My wife is heartbroken. Those two would chat from door, but I'm sure a sizable contribution from an... Oh, you shall be thrilled and delighted. I know it. Nothing caught your eye? Ah, the adventurer returns. Oh, my wife shall be delighted. Customs are her favorite, particularly when their facial structure is as unique as yours. Tremendous! Stony, darling, let us put this towards our getaway in the Moonshay Isles. I'll have your statue shipped to your camp. You shall love it. We guarantee it. Junks and magics for sale. Mostly bloodstain free. Охуенно просто. Что? Ну что, я заплатил 5 косарей. Я выкопал гроб, там труп. Удивительно, как так? Его можно использовать. И чё ты какую статую заказал? Голую? Нет. Любому. Я думал, но потом что-то передумал. Что? Наказал во всеоружии. Ну как бы там, походу, разницы никакой нет. Дура. Только во внешнем виде. Просто потратил 5000. Да. Тариан чувствует. Я вообще дрыхаю. Дрыхать идем. Надо дрыхать. Ну, вот костер. Дрыхай. А, нихуя тут. Что-то все попиздеть хотят. О, пришла. Queen Vlakith. Skvar! You are a Charlotte, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Gestil Kithrak Voss.
You lied to us, enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, Hashalak, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlaakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the Pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlaakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlaakith. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Пух. И нету. Сосает нахуй. Ты видал, кто к нам пришел в гости, блядь? Soldier. It is done. There is no going back. As long as the Undying Queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Пиздинский. Loss. It permeates every corner of Lae'zel's mind. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Lae'zel's bitterness is born of sadness.
She is mourning the loss of the person she once was and can never be again. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm more to a new regent, a new land, and new allies. I am known and honored by you, the source of my bruises. Vlaakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Shma Salar Orpheus, Ma Stilnar Forgen in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Да демон пришел. Угу. Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. We take the Orphic hammer from Raphael's lair. Orpheus Tafki Nazin. Vlaakith's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlaakith I has a Bart to Vlaakith been anointed. Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was not so long ago. Шарит, не такая уж она и дура, блядь. Тоже фанатичка, конечно. Что демон сказал? Идите все нахуй. Или что-то типа того. Слышь, ебаный шашлык.
Кто там вернулся, нет? How can I assist? I'm listening. The one who gave significance to this trivial rock, and the one who unblinded me to a terrible truth. I had built my life on an empty foundation. Orpheus is the road to my freedom, and you are the reason to march down it. No time for chat just now. Well, are we ready for the road once more? Ask it. More than I would like. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. I believe you. You remind me of another I knew, marked by forces beyond their control. The gods can grant power or strip it away, but so long as your will remains, you have the only weapon you need. Be honest. What do you think of the new look? Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Then that's where we need to go. My parents are in there somewhere. Something the matter? Yes. But also no.
I felt like the world had been upended. But it also made perfect sense. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows what Shah still keeps from me? We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Fine. What's on your mind? You're not the kind of company I'd keep willingly, but all things considered, you'll do. And I haven't forgotten that you saved my life aboard the Nautiloid. Perhaps I'll be able to return the favor at some point. Something the matter? I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew. She was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... and this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Ну ты ж проебался куда-то, я решил совсем попиздеть. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak, could only run. I found last light within the shadows, made a shelter there, prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. Ты прерываешься. My father was the source of the horrors Демонюга, говорю, что сказал? Интересно. I couldn't tell her who I was. Кто? I had to protect them. Демонюга. Myself. No matter what. В лагерь приходил, этот долбоёб жирный. Сказал, иди пиздуй в лавку дьявольскую. It's all out in the open now. And with my father dead,
I have nothing to fear. Except for Aelin. Это She все needs сделал. healing, Почти. rest. I'm grateful for your help, your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long, but I'm grateful for a safe place to, well, just to be. С трупом гугли. Как собрать труп? Как? Как называется квест? Что произошло? Блять. Пернул. Меня сейчас будет соблазнять. It's you. Какого хуя я I must have let my mind wander. Слышь? Enough for you А, у to нас walk разные away. с тобой эти, да? Тебя тоже соблазняет, что ли? I am drained. И тебя тоже. И меня Ever тоже. since you killed Kethel and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash fiercely. I suspected that when we took Ketheric's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Вот от твоей компании меня тошнит. An accurate summary. I have found myself distracted of late. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Indeed. Duke Stelmane, or as I knew her, Berlin, when she was alive. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. In a way, but not the way you're thinking of. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. Блять. But now, хочу я тебя обниму. Нет. Пошел ты нахуй. I appreciate your understanding. What I feel is deeper
than superficial cures can reach. And not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Что ты там все еще обнимашки обнимаешься? Не. Пошел нахуй, сиди работай, блядь. Мозги трясутся. Мозготряс, мозготряс. О, какая красивая статуя все-таки стоит. Посмотри, какая красивая статуя у нас в лагере стоит. С ума сойти. Красавчик. Не, ну это же надо. Не, ну надо же так. Ты видел, да? Кто? Ты видел, какая статуя у нас стоит в лагере? Видел. И, да? Долбоеба какого-то. Ты пошел нахуй. Охуенная статуя, блядь. Цик. Я за ним 5000 заплатил, блядь. Лучше артефакт какой-нибудь купил. Не, дурак. Статуя это охуенно. О, там шкряп хочет с тобой поговорить, иди. Или вообще ни на что денег нету. Принес какое-нибудь говно по-любому. В смысле нету денег? Иди заработай эти 5000, блин. Ну ладно, я могу тебе дать 4, хочешь? На. Так. Забирай. Таскай сам. И общение с животными. Молодец. Что дал? Зелье общения с животными. А, ну, блядь, нормально. Чё. Мне кажется, вариант. Что у нас там? Плымся. Куда? Южная часть куда-то того-то. Южная часть куда-то там, блядь, да? Горташа посмотреть. Это надо в замок. А что у нас еще осталось? Чуть сделку сделал, но это понятно нет. Лагерь гурцев. А, ну там никакого ничего нету, да? Никакого прохода. Ладно, и в замок. Все. Трусется. Without all 3 stones to control it, it will soon start acting on its own will.
Опускай свою ебаную шарменку, блядь. Стражник. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Not closed to Duke Older Ravengard's own son, surely. You having a laugh, devil boy? Пошел I нахуй. know Ravengard, and last I knew, his spawn wasn't sporting those horns. The joke's on you. No entry. That's the end of it. Вы ебушки не проканали, блядь. Well, be. You don't look the posh sort. Last door on the right. Go on. Make merry. Lower the gates. Special permission. Железное алиби. Да, Ой, блядь. Halt. Лагает, We do сука. not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, Что but тут another есть? takes its place. Confident, dominant, commanding. Таль. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorn. I welcome you to Baldur's Gate, Горташ говорит, my заходи. city. Мы тебя ждем. Приемов. О, Мизора. Здрасте, Of блядь. course, of course. My steel watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Говорит, зал церемонии. Чё ты там, куда ты там забрел, блядь? I spoke to a witness who says you entered the house before the fire started. I don't know. All we can do is be patient. To the audience chamber. To say is that the witness must have been mistaken. Lord Gortash Что говорит? is expecting you. Ты пропустил. Please make your way to the audience chamber. И ладно. Что сказал? Не скажу. Охуел. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Ладно, я сам подвижу. Go on up. Pay Gortash a visit. A fate to remember, I guarantee. Вот там кидаешь, блядь. I'm no thief. I was going to pay it back. Eventually. I needed the gold. I'm getting out of here. Taking a ferry down the coast to get me home. Those bloody crooks at the docks are charging triple, though. Danger money. It's a joke. No! I mean, I quit. Nothing wrong with quitting a job.
My wife said we have to stand and fight, and I can't. I won't. I'm not made for this. I'm not a soldier. I only joined for the uniform and a warm bed. They're better off without me. I'm scared. All I want is to go home. Дай ему денег, пусть идет домой. This area isn't open. А куда проход? Попиздуйте. Там творит. Руки вскрываю. Понял. Деньги, деньги, дребы, деньги, остальное содребы, день. Ебаный в рот. Нормально, засосал. Подожди. И деньги лишние? 20 золотых, ты молодец. Да подожди, ты еще не все. Тут еще таких много. Кто бежит, блядь? А, сука, ты бежишь. Уебал. Он по голове, блядь. Чары. Чудесные черты в камне. 1-4. Пиздец. Запиписка. Ну, читай сам свои запиписки. Всё, погнали. Где там, чё, кого? Вор воруешь, тебе не стыдно? Нет. А что, должно быть? Это в записке. Ага. Нет, не стыдно. Стыдно, когда видно. Меня же не заметил. Значит, не стыдно. Ты туда хочешь? Может, прямо? Прямо. Блять. Ну ладно. Прямо на парад, блядь. Буду, блядь, да? Вот так вот прям. Так вот прям. Рули. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically Ломать ему шею, блядь. My father's here, Karlach. Cool your fires. He must not come to harm. Ваф, ваф. Не, ну так-то да. Что ты думаешь, блядь? Конечно же, 3. I'll wait for now. But that prick is going to pay. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects.
respects. Please, Karlak, come and say a proper hello. My respects? You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colourful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. Темно и страшно. Что-то произошло. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well... Not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Но вообще так из трех он самый адекватный, блядь. It's not, but it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. The Crown's magic turned the brain into something the world has never seen. A nether brain. Its power is immense. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. Что ты покойник? Ты с ним договариваться. Пошел нахуй. The likes of you stand Где-то to я это benefit уже from the слышал. likes of me. Тебя As an лысый old укусил? wisdom, a brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Покажи мне Baal's свою шею, chosen блядь. wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Ну, так-то он вполне адекватный, блядь, товарищ. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. Адекватный, да? And my father? Your father will do whatever you command him to, like any other subject in our kingdom. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit
This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Правду говорит. Let's be allies, said the viper to the frog. Кубики кидаешь. Я опять не вижу этой всей хуйни. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. Take that with a grain of salt. This is Gortash we're talking to. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. First, Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorn. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. Next, we will declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their absolute God. The faithful will do anything in the name of their God. Powerful connections. Let's leave it at that. More importantly, just. Now, come, be witness as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Убью тебя! Не сейчас. Then we proceed. The patriarchs await. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash,
Swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, Руби ему deed, and башку. decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? По-любому 3, да? The council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Все понял. So there you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Великий самозванец. Ну, одет безупречно. Not if I get to him first. How could all these people cheer for him like that? Can't they see what a chancer he is? And they expect these big metal monsters to tuck them in at night while the Absolute knocks on the gates. If only they knew the truth. The Dead Three orchestrated all of this, and it's working. I wish this city, the people running it, were smarter than me. Gortash isn't their salvation. He's the monster at the gate. Язык Мизори. Let's see. Блять, да что за хуйня? Опять диалоги, блять. You see, Gortash has had your father Сейчас подойду. relocated. To the slaughter, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out.
You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation. Че, говорит, батю увезли уже? И мы даже знаем куда. Something's always gnawed at me. At the banquet, Stelmane didn't seem to look at us, but through us. But that second time, her gaze never left me. It was steel, sharp and unyielding. It could just be my imagination, but I always felt that it was more than a stroke that had changed her. I couldn't say. My father was tadpoled. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, you must first sow chaos. A tyrant's strategy. Что у нас по квестам? Души не ебу, куда идти, что делать, где искать труп. А, труп. Мы хотели погуглить, да? Погуглить труп. Как квест называется, скажи? Найти клоуна каплю. Так, где найти все части тела? Поехали. Как попасть в цирк, это мы уже попали. Условия для начала задания советы. Дойти к Лукреции, согласиться найти клоуна каплю, чтобы найти... Где найти все части тела? Так, для выполнения миссии придется собрать все части тела клоуна. Всего их 7. Обрезанная ладонь. Конца дней. Отрезанная ладонь. Минус 91. Минус 53. Можно найти рядом с Поппером. Чья палатка расположена в западней части цирка. Короче, портуешься Ревингтон. Давай в подвал, тут тюрьма. Блять. Чё? Советницу Флорик вытащить. Понятно. Надо вскрывать. Я тут ему, блядь, гайды читаю. Где? Куда? Куда, блядь? Зачем? Портал. Портал. Рядом с ним есть проход. Какой именно портал? Блять, который тут. Который тут портал? Змеиная скала? Окей. Какой проход? Вниз? Вверх? Вниз. Вниз, окей. Так говори, блядь, это... Горшок, блядь. Открывай. Сова, открывай, блядь, медведь пришел. И вот 20-ка, изи-пизи, блядь. Страшно. Убьем их всех, да? Ой. Ой-ой-ой.
Куда идти? Туда прямо, да? Пойду налево. Гасить все факелы. Just like old times. Stepping softly. Let's be quick. Leave no trace. Они что-то как бы и не залупаются особо. Subtle steps. Можно ходить и так. Прекрати. Ну что ты делаешь? Пытался с ней поговорить? Нет. Подкрадули. Ага. Ну так прекрати. You're too late. It's over. By Avernus. Floric. The Steel Watch happened. I came seeking allies to our cause. Watchers spotted me, dragged me to Older Ravengard's husk, empty as a stair. Your father's a tadpole's puppet, Will. Nothing more. He's spoken accusations. Apostasy, conspiracy, sedition. I'll be executed in 5 dawns. The hell's with that. Nothing is over. Not while I still draw breath. Не сдувайся. Видел, как думаешь? Ну, так, да. Слегка. When the people need a miracle, you cannot wait for the gods to answer. Father's words. Indeed. To think I'd almost forgotten. No more sulking. I know what to do. And I can only do it with the help of the blade. Unlock my cell. Escort me out of Worm's Rock. I'll seek out my connections. When the city streets shatter, you'll want their blades. Hurry. Не, ну камеру-то мы откроем. Кто такой? What do you want? От. I don't need to escape. I've got food, water. Его и так все устраивает. Скрывай, чё? Ну, сейчас хуйня уйдет, блядь. Ушла. This guard caught you picking a lock. Блять. Perhaps you'd like to try the lock of your very own cell. Твоя база. Подожди.
Да нормально и так. You've convinced them, for now. But transgress again, and no amount of talking will get you out of trouble. Я так в ухе ковыряюсь, блядь. Эй, тихо-тихо. Не то я нажать. Фитнес не бои, придурок. Let's go. Что теперь? Залупы не будет? Будет. Придурок. А что? Ну, Хотел отвлечь иллюзии, там вся хуйня. ну, как бы... Ты как лысый придурок. Путь меча, так путь меча. Так ты, блядь, планы свои хотя бы немножко озвучивай, блядь. Я-то ебу, блядь. Что он задумал? Да подожди. Все. Я убил его. А что делать? Ну, такие, жизнь такая. Биваки. Злобные. Ну ладно. Форик у тебя ходит. И можно выпить зелье, наверное, невидимость. Просто выйти. Ни в чем не бывало. Взял всех убил. Что ты делаешь? Колдуешь? Колдуешь всякое. Все, сколдовал, молодец. Ну, да. Пробел. Делаешь. Ничего он не делает. Стоит, короче, дальше. А я на посту. И то не допущу. Не допускатели, блядь. Альфон. Ебупухнуло немного. А нахуй. Ага, ты получил свое. Чуть-чуть упал, да? Подожди, пожалуйста, блядь. Что тебе надо? Ну, хочу. Спасибо. Вкусно было.
Теперь я доволен. Счастье. Я счастлив. И мы счастливы. В одной вечной программе. Ебать, сколько вот тут ключей, блядь, у этого товарища. Ключ? Угу. Теперь мы можем всех открыть, что ли? Давай всех откроем. Открыто. Интересно. Это что такое? Булочка. С семечками. Булочка с семечками. Надо нам булочка с семечками? Окей. Нахуя там интересно? Шкулет. Кладовка. Какая-то записка. Пум-пум-пум. Понятно. Теперь там. Кусок мыла. Повеситься? Ну, как бы для тюрьмы это нормальная тема. Кинуть в душе, например. Тут нету душа. Еще не придумал. Ты ж уёбок, блядь. Вставай, пойди нахуй. What do you want? You're the one pestering old men in cages. Now scram with your sourpuss. You're disturbing my sitting time. Ой, ну и пошел нахуй, дебил. Зануда. Что там? Все выгреб. А этот что спит? Давай разбудим. Буди уже, хули. The guard is fast asleep. Bathed in a tendy. Eat all the onions. Весь лук забрал. Давай внимательно. Old man Otto. Back here again. Cell stinks like an old cabbage. 3 bowls of the stew. What now? Goodness, how embarrassing. I had a heavy lunch. Welcome to Worms Rock Prison, the Fifth Nail Wee Jail. What's your business? Да уже как бы ничего. А, да, нужно было так. Нет, Нельзя. Нельзя. Ладно. The traitor. No visitors. Raven Guard's orders. You understand? I need to lay off the hooch. The minute finds out, she'll kick me clear to Neverwinter. Думай сам, залетал. Well, who am I to argue? Hang on, I'll let you through.
Можно было так решить вопрос, да? Думал, да. Но уже поздно. Да все, успокойся. Творишь, Убиваю. чувака. И что будет? Что наверху будет? Ничего не будет. Ладно. Видимо, ничего. Так, надо кинуть. Тяжелятину, блядь. Что у нас там? Носитель. Руха кто-то. Пусть пока вил поносит. Ай, Шнелли, Шнелли. Ты где? А, вижу, понял. Бегу, бегу. Без пального идем такие. Да, мы, ну, как бы это... Ни разу не палимся. Мы тут по делам. This is far enough. The way should be clear. I can't thank you enough for getting me out of that damned prison and for giving me courage when I'd all but run out. Жми, жми. When the flames roared loudest, you pulled me to safety. Я медленно читаю, отъебись. Most would have let me burn. I won't forget it. I По will буквам? travel to the upper Да, city, по слогам, find блядь. what allies I can. Я? You О, won't fight the coming battle и alone. так далее, да? Да. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. Пиу! Тело. Хуяна впиздила, блядь. А почему виллу 170, а всем остальным по 200? 20 ему дали. Сверху еще. В общем, вилл у нас только в третьем акте получает кубики. Прям на каждом шагу. Так что там с руками? С любого чиха, да? А, можно теперь смотреть гайд, да? Ну да. Ты всех убил, молодец. Спасибо, блядь. Так, Ривингтон. Ривингтон. И здесь нам нужно... Сейчас я тебе скажу. Что нам нужно? Рядом с Поппером. Вся палатка расположена на западной части цирка. Минус 91, минус 53. Все понял? Или не очень? Так, минус 91. А, это палатка этого, который... А нет. Не то. А, вот он, Поппер.
Блядь, точно, я же тут видел где-то какое-то говно. Так, читаем дальше. Можно найти рядом с Поппером, чья палатка расположена в западной части цирка. Нашел. А, Следующий. Ты ее спиздил? Нормально все? Не запалил он тебя? Расчлененное тело. Тело, я так понимаю, ты уже нашел, да? А? Ну. Тело нашел. Таз клоуна. Мгм. Телепорт. 10 тысяч золотых за нее, блять, охуел. Он тебя спалил? Обман. Ну или запугивание, или убеждение, блядь, я не знаю. Ладно. Не говори, что ты деньги отдал. Я выкинул 39. Нормально. Так, ладно. Таз клоуна. Васильковые. Василисковые ворота. Дымянный дом. В ближайшем доме к северо-западу от казармы у Василисковых ворот откройте двойные двери. Внутри обнаружите алтарь. С тела Гумбиль Терси заберите отрезанный таз клоуна. И записку. Бальтазар Пятый. Мгм. Так. Ага. С кем X123, Y5. Теперь до тебя доебывается, блядь. Ты чё до меня доебался? Теперь она моя проблема. I found it by the clown man's tent. Fought a rat for it and everything's. It's a one-of-a-kind hand with artisanal bite marks. It's worth lots. Ты, блядь, что-то попутал. Мне кажется, ты что-то перепутал, блядь. Нахуй. Fine. I gives it to you. Чё, блядь? For a discount. Лох. Ебать ты лох. В смысле лох? Я выкинул нормально. Держи, блядь. Можно ему пизды дам? Нет. Блядь. Yes. Another sweet sale for Papa, the business lord. Enjoy your treat, ho. Make sure to not overcook it. Поит тут такой, блядь, ищет руку. Мразь, блядь. Так. И где это? И где это? Что, где, когда? Ну я ж тебе сказал, где. Какие нахуй ворота? Рассказать. Василийского ворота. Так, это где у нас? Не очень понятно, блядь, на самом деле. 123 и 5. 23 и 5. Это где? Блять.
А как? А где? Как это? Как какать? Так, это змеиная скала, блин. Мгм. Так, это получается правее. Лагерь курс. Понятно. Блять. Он прокидывал. Это где-то. Пошли до лагеря гурцев, может там правее куда-то можно уйти. Уж по координатам где-то это очень право. X это же. X это же лево-право. Что тут происходит? Да. И координаты ты сказал. Так, координаты. 123 на 5. В каком-то доме, блядь. Вот дом. Дайте мне карту. Да не похоже. Какие там координаты? Тебя. Ну это точно, это 109, а нам надо 123. 123 это еще левее. Бля, или правее. Так, север. Правее. Где-то, блядь,
Где-то вниз, а как туда попасть? Такое впечатление, что он пока... Ебало. Нет, туда нельзя. Вообще рисованная хуйня. Ну. Просто какой-то лагерь, блядь. Чё, какие варианты? Ладно, давай следующее. Рука. Дом игрушки. Берег свалки. Так, сломайте доски, ближайшие двери дома, расположенные юго-восточной волшебной принадлежности. Здание Что это дальше надо идти в туп. Другой локал. Ну, скорее всего, да. Похоже на то, кстати. Потому что, ну да, тут прям другая локация. Ну, вот по картам показано, что это прям другая херня. Пойдем. А как дальше? А где дальше? Смоляная скала. Да, да, через мост. И дальше. Broke down the door because it sounded like somebody was. Да, похоже на правду. Нижний город. Угу. С убиваками там ничего не решили. Куда что ведет, блядь? Какими убиваками? Убийство. Угу. Ключ какой-то. От чего? Куда? Зачем? Почему? Я думаю, это как-то все связано. Найдем. Уже не поздно. Походу игра умрет. Тоже... Оно грузит. Тоже загрузка, да? Ну это пиздец, третий акт это залупа. Только, блядь. Такого. Можно нажать бабах. Нет. Уже бессмысленно. Терпи. Ой, я уже слышу звуки. Так. Вот теперь можно ориентироваться. Ага. Грузись, бля. А, ты еще не... Кого-то отпиздили. Кто я там сказал, какие?
123 и на 5. 123 на 5. Так, север. О, ну вот они. Василийского залупы. А, во, походу, это вот этот дом. Судя по картинке, похоже. Иди, батя, сейчас скроет. Заходи, блядь. А, зайди. Где мыло? Так, дальше, да? Дальше у нас рука. Это дом. А, понял. Координаты. Берег свалки. Область. Дом Грушки. Где-то по центру. Ага. Сломайте доски. 562, 752. Блин. Понял. Нихуя не понял. Я тоже это. На карту посмотри, какой тут пиздец. Короче, по карту это по карте это получается где-то в центре. Сейчас сориентируемся. Просто открой хуйню. А я вижу, блядь. Так, поехали. Нам куда-то на юг. На юг. На юг. Блядь, башка сейчас вскипит. Да я уже тоже нихуя не соображаю, блядь. Куда мы идем? Зачем мы идем, блядь? Нам нужно искать заколоченную какую-то халупу, блядь. Так, здесь понятно. Да, ниже. Ближе к центру карты прям. Где-то вот прям в центре карты, чуть правее. Попозже, блядь, отъебись нахуй. А, во, я походу нашел. Да, иди сюда. Похоже, похоже. Ноги там были? Похоже. В списке. Не знаю. Нашел, да? Yep. Чё творишь? Не трогай ничего, блядь. В смысле? Чего тебя тут пиздить будут сейчас? Да никто вроде не пить. Ну, подумаешь, испортил.
Под сундуком какой-то лук. Часто поди я ключ наш. Наверное. Точно тебе надо засунуть Угу. во всякое. Grotesque spectacle. What mind would take one of Dribble's limbs? I always knew clowns were armless. Длинный меч +1. Предложение. How about this? Ебать. Что ты там? 2 монетки и 2 какие-то синие шмотины. Ну, шмотка и меч. Так, пока лутай, я посмотрю, что там следующее. Нога капли. Стена Нижнего города. Дом Лавренки. Восточный смущенные русалки, ближе к центральной сцене города. Попадаете в дом Лавренки с кучей тел внутри. Спуститесь через люк в подвал сцены, где найдете что подальше. В ритуальном круге найдете мертвую в теле дров. Содержится отрезанная нога клоуна. Все понял. Записал. Прочитал записульку, тут 4 дневника сразу обновилось. Ну, я видел, да. Так, лутай я на выход. Смотрю, где эта хуйня находится.
Эй, блядь. Так. Куча пометок. Да, прям рядом. Зрительные игрушки. Два трупа. Мгм. Так, винный фестиваль, оттуда левее. Винный фестиваль, это у нас где? Так, вот это что за? Винный. Хроника. Да, бля. Берег свалки. Так. Русское море. С аппетитом к жизни. Ёб твою мать, блядь. Что произошло? Сука. Все нормально. Берег свалки. Где это? Берег свалки. А, нам надо выше и левее. Север. Выше и левее. Выше и левее. Вон туда. Бля. Ебали, блядь. Сложно, сложно. Бегаем тут как долбоёбы, блин. Аварийно. Сейчас карту открытия хотя бы не вижу, пойму. Александр Сельва. Что это? Отсвечивается. Так, тут должен быть какой-то парк, не парк, блядь. Кого? Ебать, это что произошло? Что случилось, блядь? А что было, блядь? Знаю, что это было. Что-то взорвалось, блядь. Знакомая. Твоя знакомая, блядь. Ключ какой-то. Чё? А где? Кто? Деревянный люк. У нас даже ключ от него есть. Кровавая лаборатория. Ок. Тихо, тихо, тихо.
Спокойствие, только спокойствие. Уши вскрыл. Пошарь тут сначала, блядь, может там ключи. Любишь ключи искать? О, блин. There are traps about. Это ёбаного, блядь. Которую ты сосал. Все понял. А, дурында это. Открывай сундук. Сундук. Сундук? Где? Нет. А, вижу. Ебать, что тут произошло? Хуйня, да, походу? Где тело, блядь? Нет тела, нет дела. Не сандали. А, блядь. Здорово, дура. My silk, what are the chances? It's you. Forgive the mess. Your blood is far more volatile than I'd anticipated. It's a breakthrough in the sanguine arts, the likes of which the world has never seen. The Grand Matriarch will have no choice but to restore House Oblodra after I present her with my research. But listen to me, rabbiting on about myself when I have you, the prize bleeder, on my very doorstep. If you'd come inside, we could discuss something far more exciting than drow politics. Not if you lead me first.
Совершенно безопасно, мне нравится. Что интересного сказала? Или нихуя хорошего? Моя кровь может взрываться. Класс. Так. Ага. О. Так, центральная стена Нижнего города. Ну-ка. Так. Центральная стена, область, дом. Ну-ка. Центральная стена Нижнего города и... Так, там должен быть люк. Бля, показывает где-то там, где ты сейчас. Там должен быть люк вниз. Блять. Что за хуйня? Я не могу. Есть 100. Я карту не могу выключить, блять. Потому что закончил какой-то квест, и мне нужно было взять деньги. Так, где-то, где ты? Я. Ой, я, блядь. А, ты в доме в этом, да? Так, сейчас найдем. В доме, где бабах. Почти. Вот, может быть, и дом Лавреники. А тут что написано? Да, дом Лавреники. Сюда, короче, надо. А как его вскрыть? Home of Lavernica, groundskeeper of Bloomdridge Park, lover of birds, bees, and everything in between. А, во, появилась. Заходим. Люк. Нам в люк. Сначала только полутать, потом в люк.
Ебать, сколько тут трупов. Фигин засанка. Правда засанка? Да, правда засанка. Прикинь. Посмотри, что в центре засанка лежит. Блядь. Охуеть, да, сколько лутать? Блядь. Дверь какая. А, тут хуй интересно. Ну ладно. Тоже неплохо. Dead drow, dead spiders. I can't imagine Lolth would approve. Что, много вкусного? Или такой себе? И хуя. Ну, на продажу я смотрю, дохуя тут он желтые, зеленые вещи всякие, блядь. Ой, в смысле, зеленые, синие. Look at those colours. That's a clown's leg for sure. Любому нога клоуна, да? Так, пока лутаешь, следующий посмотрю. Ступня. Центральная стена, нижний город. Дом сельвы. Через двери в дом. Палки. Так. Так. Ага. Это дом еще ниже, который тун-тун-тун. Все понятно. Все полтал. Не стал пиздеть с ним. Что тут произошло вообще? Какой-то пиздец. Нахуй даже не стал заморачиваться, да? Так, где у нас север? Север. Надо ниже. Найти дом какой-то сельвы. Вот это похоже. Угу. Блять, тащи телефон.
noises coming out the old bright place. Louder than foxes and all through the night. Know what it is, don't you? Criminals. Opportunists, the lot of them. And not a thought for their neighbours. Oh, I'd never let the kids play out in the street now. Lord Gortash needs to send a steel watch through here, mop up all this riffraff. God, I think even they'd have their work cut out for them. What do you think happened to the Albrights anyway? It's much safer this side of the city walls. Should have at least locked the place up proper before they left. Do you hear those noises coming out the old bright place? Louder than foxes and all through the night. Know what it is, don't you? Criminals. Opportunists, the lot of them. And not a thought for their neighbours. I'd never let the kids play out in the street now. What do you think happened to the Albrights anyway? It's much safer this side of the city walls. Should have at least locked the place up proper before they left. Блять, заебали, блин. Киндер-сюрпризами. Ты идешь? У меня нахуй все зависло. Не буду заходить сегодня. Всё заебало. Короче, сохраняюсь, да? Третий акт меня добил, блядь. Пиздец, как тупицы. Я проломился в дверь, черный экран, все, пока.